Hace 3 semanas, una mujer casada me escribió esto. Tengo 8 años de matrimonio, 2 hijos. Y acabo de hacer algo que nunca pensé que haría y lo peor es que no me arrepiento. ¿Sabes qué es lo más perturbador de este mensaje? Que no es el único. Tengo 47 mensajes exactamente iguales en mi bandeja, y hoy voy a revelarte el secreto psicológico que la industria del matrimonio no quiere que conozcas. Porque esto se hace público, el 60% de los matrimonios colapsarían mañana mismo. Quédate hasta el final porque voy a mostrar las 3 señales exactas que indican que una mujer casada está lista para cruzar la línea. Y creen, la número 3 te va a dejar el lado. Pero primero déjame preguntar algo que va a incomodar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las mujeres casadas son más coquetas que las solteras en ciertos contextos? No es tu imaginación. Existe un fenómeno documentado que los psicólogos llaman la paradoja de la seguridad comprometida. Déjame explicártelo como una historia real. Conocí a Valentina en un caso de fotografía en hilo en el dedo. Hablaba de su esposo cada 10 minutos. Parecía la esposa perfecta, pero algo no cuadraba. Cada vez que yo contaba una anécdota graciosa, ella se reía más fuerte que nadie. Cada vez que había un break terminábamos conversando, y siempre mencionaba lo ocupado que estaba su esposo. A la tercera clase me di cuenta de algo. Ella no estaba presumiendo su matrimonio. Estaba justificando por qué necesitaba atención de otro lado. Aquí está el secreto que nadie te ha dicho. Una mujer soltera tiene que proteger su corazón porque está disponible. Una mujer casada ya tiene su corazón comprometido, entonces puede bajar la guardia. Y es precisamente ahí, en esa falsa sensación de seguridad donde ocurre lo impensable. Ella piensa, solo estoy siendo amigable, total estoy casada, nada puede pasar. Pero esa misma lógica es la que la hace vulnerable, porque cuando bajan las defensas emocionales, las emociones entran sin permiso. Y ahora viene lo que realmente importa. Después de analizar cientos de casos, he descubierto que hay 3 razones psicológicas por las que una mujer casada sea más fácil que una soltera. Y la primera va a cambiar completamente tu forma de ver las relaciones. Razón número 1, el hambre emocional invisible. Escucha esto con atención porque es la clave de todo. Cuando una mujer está soltera y sale con alguien, ese alguien es especial por el simple hecho de estar ahí. Hay emoción, hay novedad, hay incertidumbre, pero cuando lleva años casada algo cambia. Te voy a contar lo que me dijo Carolina. 34 años, 9 años de matrimonio. Mi esposo es un buen hombre. Trabaja, liga casa, cena, ve su celular y se duerme. No hay nada malo en eso, pero tampoco hay nada vivo. Hace 4 años que no me pregunta cómo me siento de verdad. Hace 3 que no me mira como si yo fuera inerciani, y hace 2 que dejé de esperarlo. Aquí está la verdad brutal. La mayoría de los hombres casados cometen el mismo error. Creen que porque conquistaron no necesitan seducir. Creen que el anhelo es un contrato permanente de atención y ahí es donde lo pierden todo. Porque mientras ellos están cómodos en su rutina, ella está muriendo de hambre emocional, no hambre sexual. Eso viene después. Hambre de ser vista, escuchada, decida como mujer, no solo como esposa o madre. Y entonces aprecias alguien. No tiene que ser guapo, no tiene que ser rico, solo tiene que hacer una cosa. Prestar la atención real, preguntar qué piensa, recordar lo que dijo la semana pasada, mirarla a los ojos cuando hablo y boom, esa mujer que parecía inexpugnable detrás de su anhelo, de repente se siente viva por primera vez en años.
Esto me leva a la segunda razón y esta es aún más poderosa, la fantasía del hombre que entiende. Toda mujer casada tiene una versión idealizada de lo que su esposo podría ser. Al principio de la relación él era atento, curioso, romántico, pero con los años esa versión desapareció. Ahora bien, aquí viene lo peligroso. Cuando aparece otro hombre que muestra esas cualidades que él extraña, su cerebro hace algo automático. Proyecta en ese hombre la versión perdida de su esposo. No te está viendo a ti realmente, te está viendo a él, pero en su mejor versión. Te cuenta el caso de Daniela, mujer exitosa, 36 años, casada como un ingeniero, todo perfecto en papel, hasta que conoció a Javier en el gimnasio. Javier no era más guapo que su esposo, no ganaba más dinero, pero Javier le preguntaba sobre su día, le recomendaba libros, recordaba sus metas. Daniela me confesó. Al principio pensé que solo era amistad, pero un día me di cuenta de que pensaba más en las conversaciones con Javier que en cualquier cosa que hablar con mi esposo. Y lo peor es que no me sentía culpable, me sentía entendida. ¿Ves lo que pasó? Javier no la sedujo con técnicas, la sedujo siendo lo que su esposo dejó de ser presente. Y esa es la trampa mortal, porque una vez que una mujer siente esa conexión emocional con alguien que no es su esposo, la línea entre lo correcto y lo incorrecto se vuelve borrosa. Pero espera, porque la tercera razón es la más controversial de todas. Eres mujer casada viendo esto, probablemente vas a sentir que te lío la mente. Razón número 3. El permiso inconsciente del martirio. Esta es la más oscura y la que nadie se atreve a decir. Muchas mujeres casadas cargan con una narrativa interna que dice, yo he sacrificado todo por esta familia. He dejado mis sueños. Mi cuerpo cambió, mi carrera se pasó. He dado. Y conscientemente ellas creen que eso es noble, pero inconscientemente esa narrativa les da un permiso psicológico. Permiso para sentir que merecen algo solo para ellas. Algo que no sí para los hijos, para la casa, para el esposo. Algo que sí solo suyo. Escucha lo que me escribió Andrea. 41 años, 3 hijos. Durante 12 años fui la esposa perfecta. Dejé mi trabajo para cuidar a los niños. Aumenté 15 kilos. Mi esposo viaja todo el tiempo por negocios mientras yo me quedo manejando todo. Un día conocí a alguien que me hizo sentir bella otra vez. ¿Y sabes qué pens? Pens, me lo merezco. Después de todo lo que he dado, merezco sentirme así, aunque sea por un momento. Esto es lo que los terapeutas llaman justificación retroactiva. Ella no planea ser infiel, pero cuando surge la oportunidad, su mente tiene construida toda una narrativa de por qué es aceptable, de por qué está bien, de por qué ella lo ha ganado. Y aquí viene el detalle más perturbador. Mientras más buena esposa ha sido, más fuerte es esa justificación interna. Es como su cerebro de gira, he seguido todas las reglas, he sido perfecto y aún así me siento vacía. Entonces, las reglas no funcionan. Entonces, ¿puedo romperlas? Ahora, después de escuchar todo esto, tal vez te estés preguntando, ¿cómo identifico cuando una mujer casada está en ese punto vulnerable? Aquí están los 3 señales que nunca fallan. Señal número 1. Ella comparte frustraciones íntimas sobre su matrimonio, pero las disfraza de humor. Dirá cosas como, mi esposo es un desastre, risas, pero lo amo. Esa risa es la máscara. La frustración es real. Cuando una mujer casada empieza a ventilar su relación contigo, aunque sea en tono ligero, está abriendo una puerta. Está diciendo, mira,
Hey gritas aquí, y tú los estás viendo. Sino número dos. Busca excusas constantes para interactuar contigo. Mensaje sin razón aparente. Consultas que podrían resolverse en Google. Invitations casuals que son and inocentes. Hey, voy a ese café que recomendaste. ¿Quieres venir? Parece casual, pero no lo es. Está creando oportunidades de conexión fuera de su mundo comprometido. Y la señal número 3, la más reveladora. Te confía cosas que no le confía a su esposo. Cuando te dice, no le he contado esto a nadie, ni siquiera a él. Acabas de convertir en su cómplice emocional. Y no eres solo un conocido, eres su refugio secreto. Y los refugios secretos eventualmente se vuelven lugares donde pasan cosas secretas. Ahora bien, y esto es importante. Estoy compartiendo esto no para que manipules a nadie. Estoy compartiendo esto para que entiendas la psicología humana real, no la fantasía. De las películas, porque aquí está la verdad final que nadie quiere admitir. Las mujeres casadas no can porque son malas personas, can porque son humanas, can porque sus necesidades emocionales no están siendo cubiertas. Can. Alguien les recuerdo como se siente ser decididas. Can, porque en algún punto la soledad dentro del matrimonio se volvió más dolorosa que la culpa de cruzar la línea. Y para los hombres casados viendo esto, si reconoces alguno de estos patrones en tu relación, no es demasiado Tard. pero necesitas actuar ahora porque mientras tú asumes que todo está bien, ella podría estar 3 conversaciones de distancia de hacer algo irreversible. Conquistala otra vez. Prestale atención real. Hazel sentir que sigo siendo la mujer más interesante de tu mundo. Porque si tú no lo haces, creen, alguien más lo hará. Y esa es la razón secreta por la que las mujeres casadas can más fácil. No es por malicia, es por vacío. Un vacío que ellas no saben que tienen hasta que alguien empieza a llenarlo. Ahora, déjame saber en los comentarios, ¿conoces algún caso real de esto? ¿Has sido ese alguien o conoces a alguien que lo fue? Y si eres mujer casada, ¿qué opinas de todo esto? Sé honesta, aquí no juzgamos. Aquí entendimos la naturaleza humana real. Daily. Like este video te abrió los ojos. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto y suscribid al canal para más videos de seducción y psicología femenina. Yeah.